Now let's get you the update on the story that is coming from West Bengal. Now, in a move that has sparked a political firestorm, BJP West Bengal President Sukanta Majumdar has proposed that North Bengal region should in fact be incorporated with the neighboring Northeast India. In fact, the Union Minister has said that it will ensure that the region benefits from the scheme designed for the northeastern state. And Majumdar also said that he has met the Prime Minister and submitted the proposal regarding the same. Now, Majumdar, who is also a Union Minister and MP from Balurghat in North Bengal, says that the change will ensure that there is more development, and he doesn't, in fact, think that the state government will have any objection to this proposal that he has submitted to the Prime Minister. So this is as far as the proposal of Sukanta Majumdar is concerned. He is the BJP West Bengal president. He has said that he has asked the Prime Minister Narendra Modi to make North Bengal a part of the Northeast state. Now this is yesterday he issued a video statement wherein he said that he has met the Prime Minister and handed over a presentation, in fact highlighting the similarities between the North Bengal and also the Northeast, and he in fact will decide on the proposal in due time. He also went on to say that this will benefit the central scheme and also this will help in the development of the state. But this is in fact received a sharp reaction from the TMC. Because of the claim that Sukanta Majumdar has made, wherein he has said that this will be in fact helpful to the state, and this will help them in getting the central schemes and also will help in the development. Listen in. আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমি দেখা করেছি এবং দেখা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি প্রস্তাব তুলে দিয়ে এসেছি, আপাতত যে একটি প্রেজেন্টেশন তুলে দিয়ে এসেছি যাতে নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গের সিমিলারিটি কী কী আছে এবং তার ফলে উত্তরবঙ্গকে নর্থ ইস্টের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, এই ধরনের প্রপোজাল আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছি। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচার করবেন এবং আগামী দিনে যদি নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গ যুক্ত হয়, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে নর্থ ইস্টের সাথে যদি যায়, তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবে উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় যে প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পের টাকা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং তার সাথে সাথে এই এলাকা অনুন্নত এবং এই এলাকার উন্নয়ন হবে এবং আমার মনে হয় রাজ্য সরকারেরও এতে বাধা থাকবে না বা রাজ্য সরকারের সহযোগিতা আমরা পাবো। But a sharp reaction has come from the ruling TMC in West Bengal. They have labelled the step as an attempt to in fact separate the region from the state. Now TMC leaders are calling it a separatist move by the Union Minister, violating the oath of office under the Constitution, also calling it an evil plan by the Bharatiya Janata Party to divide West Bengal, as they have been losing elections in the state since 2011. Listen in. किसी का दोष नहीं है, नॉर्थ बंगाल का भी नहीं, साउथ बंगाल का भी नहीं, क्योंकि ये तो बंगाल का ही दुश्मन है। ये हार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शुभेंदु अधिकारी का ऊपर देने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर का पास गए थे, और ये जो उनका जो इनर पार्टी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे नजर घुमाने के लिए ये मुद्दा बाजार में छोड़ दिया है। उसके साथ डेवलपमेंट का नॉर्थ बंगाल का कोई संपर्क नहीं है। नॉर्थ बंगाल का जो डेवलपमेंट है वो ममता दीदी ही कर रहे हैं।